Hello, dear students. Hope all of you are okay and hope everything's fine with you. This is Unit 2, and the grammar here is related to the prefixes and suffixes. To be frank with you, I know that maybe the terms prefixes and suffixes can be considered as new terms, something new for you, but they are so easy. Grammar بتاع Unit 2 related ل two terms جايز تكون الترمز غريبة عليكم prefixes and suffixes but whenever you understand them you will find them so easy بمجرد ما هتعرفهم هتلاقي نفسك عارفهم أصلا من دراستك للإنجليش قبل كده هو بس يمكن اسم الترم اللي إلى حد ما a little bit it's something new هيبقى بس بالنسبة لك جديد. Part A in Unit 2 is related to prefixes. At first, let's try to understand the meaning of this new term. What's meant by prefixes? الأول نفهم يعني إيه prefixes. Prefixes are letters added at the beginning of the word to change its meaning. البريفكسز ما هي إلا حروف أنا بضيفها على بداية الكلمة to change its meaning. وخليك مركز معايا في كلمة إنه بضيفها على بداية الكلمة at the beginning of the word. Letters added at the beginning of the word. بمعنى إنه أصلا كلمة pre لوحدها في اللغة عندنا يعني قبل. تمام؟ فبريفكس حروف بحطها في بداية الكلمة وهتغير معنى الكلمة. عندك في الكتاب كمان إن the word can be changed to its antonym. إن الكلمة ممكن تتغير للنقيض يعني الكلمة وعكسها. أنا ممكن يبقى عندي كلمة وأعمل الأوبوزيت بتاعها عن طريق استخدام البريفكسز. And when I say a word, I mean it. I really do mean it. لما أنا أقول لك كلمة يبقى أنا عارفة أنا بقول لك إيه وقصدها. لأنه word maybe adjective ممكن تكون صفة maybe noun maybe a verb. So it's open حاجة مفتوحة. أنا بقول لك كلمة يعني أنا ما صنفتهاش في البارت بتاع البريفكسز. أنا ما قسمتهاش categories. أنا قلت لك الكلمة اللي موجودة عندك أو الكلمات اللي هتبقى عندك في الكتاب واللي أنت مطالب بيها دي ممكن أجيب الأنتونيم بتاعها باستخدام البريفكسز. Let's look at the following examples to understand the meaning of prefixes. In this slide, we are going to have the examples that will illustrate the meaning of the term prefixes. The first example here is the word important. أول مثال عندنا لشرح البريفكسز هنا كلمة important. Important of course, you know, it's an adjective. أنت عارف إنها صفة. طب important مهم. If I ask you to tell me the opposite of the adjective important. Okay? So just you are going to add the prefix un. لو أنا ضفت البريفكس البادئة un قبل كلمة important في الحالة دي أنا عملت عكسها أو جبت عكسها بمعنى إن important معناها مهم unimportant غير مهم. So the prefix on here is added at the beginning of the word and so the meaning will be changed to the opposite. Important, unimportant. وطبعا انت عارف ان important و unimportant adjectives. Polite. The opposite of the adjective polite is impolite. This is adjective. And as I told you before زي ما قلت لك في أول ما بدأنا شرح إنه الprefixes اللي موجودة can be added to words. Words يبقى كلمات. يعني هل ممكن مع أفعال؟ طبعا. لما أجي أقول لك use يستخدم. The opposite of use is misuse. You see استخدام. Spell misspell. Okay? Lead mislead and so on. طيب يبقى prefixes can be added to words to change its meaning, right? Or the word
added two words and so change their meanings into the opposites, into antonyms, to make antonyms of the words. Okay, is it clear? Here in this slide, we only have the common prefixes. And actually, these common prefixes are on your book on page 20. common prefixes يعني البادئات الcommon الشائعة اللي هي مستخدمة اللي you can add them to the beginnings of the words in order to make these words or change these words into their opposite meaning or into their antonyms. Okay, so have a look at them please, and then let's move to the next slide. On page 20 on your book, you have exercise 1. This exercise is asking you actually to use the correct prefixes to add them to the words. Again, words, so maybe they are adjectives, maybe they are verbs, okay? So it depends. Number 1 you have is possible. If we add the prefix M, it will be changed into its opposite. Possible, impossible. Polite, impolite. Legal, illegal. Regular, irregular. Place, displace, and be aware that displace is a verb. Okay? Is it clear? Still we are on exercise 1 on your book on page 20. 6. Formal. Formal رسمي. The opposite of formal, you can add informal, and actually or recently we have found it in the American books as unformal. Formal طول عمرها الopposite بتاعها informal. But recently I found it, لكن أنا شفتها قريب جدا، شفناها قريب في الأمريكان books unformal. طيب طبيعي جدا ان سؤالك هتقولي طب لو جات لي اعملها دي ولا دي؟ الكلاسيكي ده كلاسيك واللي معروفه طول عمرها informal. تمام. unformal a little bit محدش بيستخدمها كتير. طب لو جه في الامتحان choice، في الامتحان choice ما اجيبلكش الاثنين لان كده يبقى الغلط عندي انا. تمام. خلاص انا عارفه انه formal maybe the opposite of it is unformal and sure it's informal. Okay, so in this case هتلاقي عندك واحدة بس في الإجابات اللي بتختارها. logical منطقي، illogical، proper، improper، able. تيجي بقى هنا مشكلة، تقولي طب able maybe it's an adjective and so the opposite of it is unable, and maybe it's a verb and so the opposite is disable. طيب حلو قوي. أعرفها إزاي في الامتحان؟ طبعا هيبقى من sentence structure، من تركيب الجملة. وفي آخر البرزنتيشن دي، في آخر الباوربوينت presentation I'm going to give you examples for questions. هتاخد أسئلة من اللي هي ممكن تتعرض لها في الامتحان، بحيث يبقى عندك رؤية واضحة لشكل الامتحان أو شكل السؤال اللي ممكن يجي في البارتيشن ده عامل إزاي. تمام. لكن أنت مطالب حاليا إنه you have to study these prefixes وتاخد بالك إنه logical عكسها illogical، proper improper، able if it's an adjective so it's gonna be unable, if it's a verb so it's gonna be disabled. Just and just. Again, be aware of the words. So, for example, the word appear is a verb. The opposite is disappear. If we move to number 15, function, maybe it's a noun, maybe it's a verb, but fortunately they have the same prefix. لكن هم لحسن الحظ ان عندهم prefix واحدة، يعني الكلمة دي ممكن noun ممكن verb، لكن هي prefix واحدة اللي بستخدمها. تمام. lead, mislead، obey, disobey. Those are verbs. agree, disagree. So please study carefully these prefixes. Okay. Moral, immoral, connect, I think you know it, disconnect, equal, unequal, like maybe adjective, so the opposite of it is gonna be unlike. If it's a verb,
so it will be dislike. Okay? After answering exercise number 1, let's move to the next slide to see how can you study this part, or how can you answer the exam's questions. Let's have a look, please. Choose the appropriate answer. We unlike, enable, dislike horror movies. At first, this is the type of the question that you will have on your exam. ده شكل السؤال اللي بيجي لك في الامتحان. شكله، الديزاين أو الهيئة بتاعته، أسئلتك بتيجي تشويس. You have to be very careful. لازم تكون حذر جدا وحريص جدا when you are having a look at the choices، لما بتكون بتلقي نظرة على الاختيارات. ليه بقى؟ لأنه لازم هيبقى فيها حركات، يعني tricks، لازم يبقى فيها ألعب بيك شوية. لو جينا بصينا على أول جملة we unlike, enable, dislike horror movies، منطقي جدا هتقولي مش هاخد enable. صحيح enable verb، بس أنا هنا فين عدم القدرة أو غير قادر أو ملهاش علاقة. أنا بتكلم على الهورر موفيز، أفلام الرعب. so يا إما like يا إما dislike يا إما unlike، حاجة من هذا القبيل. طب أختار unlike ولا dislike؟ إحنا متفقين من السلايدز اللي فاتت، من the previous slides، that unlike is an adjective، unlike صفة، and dislike is a verb. If you please look at the sentence structure. بص على تركيب الجملة عشان تبقى عارف تتصرف ازاي. هل انت محتاج في الجملة adjective or a verb؟ ايه missing part اللي في الجملة؟ verb ولا adjective؟ انا ما عنديش هنا فعل في الجملة، انا بكلمك بطريقتك اللي اتعودت عليها في المدرسة. انت ما عندكش فاعل، صح كده؟ هل هتبقى we unlike horror movies ولا we dislike؟ احنا ما بنحبش we dislike horror movies، لأن unlike adjective. طب 2 the meeting was formal, informal, formally, so we have to dress up. الميتنج كانت، طب formally مش هحتاجها، دي adverb وانا مش محتاجاها هنا خالص. لكن انا ممكن يبقى عندي شك ما بين formal وما بين informal، والاتنين كتركيب جملة مظبوطين كsentence structure، both of them can be used. حلو. يبقى الموضوع مش هيبقى بس في الامتحان related للsentence structure، يعني السؤال ممكن يلعب بيا either انه بدور على sentence structure واشوفك مصحصح معايا ولا لا، او انه هبدأ ادور على معنى. لما اقول لك we have to، احنا كنا لازم dress up اللي هو يعني يبقى لابس فورمالي، لابس رسمي. انا عندي حاجه رسميه فبناء عليه لازم اكون لابسه بدله، لازم ابقى لابسه فستان سواري مثلا او كلاسيك قوي. تمام كده؟ يبقى في الحاله دي الميتنج كانت فورمال ولا انفورمال؟ انفورمال ده كاجوال. لما اقول لك dress up يبقى على طول فورمال. لو انا قلت لك dress down هو ده بتاع الكاجوال، يبقى في الحاله دي تختار informal. تمام كده؟ يبقى انا هنا الاجابه المظبوطه اللي عندي فورمال. طب واخترتيها ليه؟ ما تركيب الجمله يمشي الاثنين. اخترتها عشان دريس اب، عشان معنى الجمله يبقى مظبوط. يبقى الموضوع يا اما هيبقى related لتركيب جمله زي ما اخترنا فوق dislike، يا اما هيبقى related للمعنى انه عندي مثلا dress up فخلاص انا لازم اختار كلمه formal. 3 I can't even imagine what you have said. Your words are believable, unbelievable, unbelievable. اقرا معنى الجملة عشان تعرف احنا هناخد ايه. انا بقول لك انا مش قادرة اتخيل حتى اللي انت قلته، مش قادرة اصدقه. تمام؟ لو انا بدور على sentence structure هتلاقي believable و unbelievable مظبوطين جدا. امال ايه unbelievable دي؟ انا بضحك عليك، دي غلط خالص. اصلا ما فيش حاجة في الانجليش اسمها unbelievable، انا جايبالك prefix غلط. يبقى انا عندي حاجتين، believable تنفع، unbelievable تنفع، لكن unbelievable دي مش موجودة أساسا، دي غلط. تمام؟ طب اختار believable ولا unbelievable؟ بل sentence structure بتاعي كده مظبوط الاثنين، both of them are correct. يبقى هرجع تاني للمينينج. لما اقول لك انا مش قادرة اتخيل اللي انت قلته، يبقى معنى كده ان كلامك غير منطقي، لا يصدقه عقل.
زي ما انتوا كنتوا بتقولوا اللي هي incredible، اللي هي عندنا believable وعكسها unbelievable. يعني الإجابة المظبوطة لنمبر 3A unbelievable. I can't even imagine what you have said. Your words are unbelievable. 4. Bell is too accurate, inaccurate, inaccurate. He never arrives on time. طيب Bell is too. انت حافظ من المدرسة ان بعد to بيجي adjective. طب التلاتة عندي adjectives صح؟ يبقى انا الموضوع راجع تاني للmeanings. انا بقول لك he never ما بتحصلش 0%، لا يمكن، ما بيجيش ابدا في ميعاده. لو هو ما بيجيش في ميعاده هيبقى دقيق ولا غير دقيق؟ غير دقيق. يبقى دي اول واحدة accurate مش معايا صح؟ انا دلوقتي محتار بين اتنين unaccurate و inaccurate. طب ما فيش عندي حاجة في الانجليش على فكرة اسمها unaccurate. برضو still انا بضحك عليك واجيب لك prefix غلط. يبقى الإجابة المظبوطة اللي عندي inaccurate. Bell is too inaccurate. He never arrives on time. عرفنا وفهمنا شكل السؤال بيجي ازاي؟ تمام؟ Here are the answers, the model answers of the previous 4 sentences that we actually explained. Is it clear, dear students? Does that make sense? Did you get it? Thank you.